First of all, I would like to thank Mr. Guy-Roger for providing us with his in-depth view and knowledge in his field, which is like storytelling, and the feeling I have after Masterclass week cannot describe by words, because if I had to describe, I would say it's really fun, amazing, and the knowledge also broadened my perspective. During the Masterclass week, I have studied a lot about storytelling and character creation from Mr. Duvert, and I felt happy, a little bit over the moon, and I was amazed how Mr. Duvert concisely teach us about a lot of things, about plot twists and many more. It's been generally an enjoyable experience for me. I learned a lot. I think Mr. Guy-Roger is a very chill person, a very cool guy. In this sort of kind of events, I always like to hear what working professionals have to say about their profession. It's always the most enjoyable part for me, hearing a senior working in a creative field talk about their experience, what they've done in the past, and the projects that they have involved in. So there's a lot of wisdom going around, and I just adore the guy. Sau một tuần tham gia cái khóa Masterclass của thầy Quy thì em cảm thấy là nó rất là bổ ích, rất là hữu ích, và em học được ở đó rất là nhiều, có nhiều những cái kinh nghiệm mới, cũng như những cái trải nghiệm mới mà em được tham gia cùng với lại thầy. Em thấy tuần học đó là một trải nghiệm mới mẻ, cảm thấy vui với hào hứng. He not only provide us with his amazing teaching, he also carefully listen to our presentations and thoroughly give us advice and insight for our story. There are a lot of inspiring moments, such as when I talk to Mr. Duvert, he shares a lot about his work experience, his ideas for our group stories, and sometimes he shares his personal lives. It is interesting. Thì có một cái phần em thấy khá tâm đắc, đó tức là một cái khung sườn, một cái structure framework của một cái bộ phim, nó bắt đầu như thế nào rồi đến cao trào và kết thúc. Thì em cảm thấy là cái framework này nó khá là đúng và áp dụng được cho rất là nhiều bộ phim. Tại vì một cái bộ phim gần đây nhất em xem là phim Sướng phần 2, thì khi em cũng nhớ lại một câu chuyện thì nó cũng đi theo đúng theo cái sườn đó, và em cảm giác là wow, trước giờ hầu hết những bộ phim nó đều có một cái khung như vậy, nhưng mà mình lại không nhận ra cái nghệ thuật mà các nhà đạo diễn hay nhà biên kịch họ áp dụng vào. So the most inspiring moment for me is probably during the opening ceremony. It was during the Q&A session with Mr. Guy-Roger and Mr. Nguyễn. I remember asking them that with technology becoming more accessible over time, would the discrepancy in terms of quality for high-end projects and small to medium-scale projects decrease over time? And I think Mr. Nguyễn said something along the lines of that. It's not what the technology can do; it's what you can do with that technology. And he also give us a very hopeful painting of the future that we as a small individual can eventually be able to do something that is even greater than current high-end project at the moment. It just gives me a lot of hope for the future of animation here in Vietnam, as well as my personal future in this career path, because it's always great to hear that you can achieve something greater with the resources that you have. Well, my favorite part of the Masterclass is I'm able to work with my teammates in a group. We share a lot of things in common, so our story. Em thích nhất cái phần stop motion của thầy Bảo dạy
Tại hồi em thích nhất là coi phim stop motion. Nó giúp em có cảm hứng với lúc đang làm đó. Được tạo nên cái concept rồi dựng video, làm video cùng các bạn thì em thấy rất vui. Oh, the challenging part of the masterclass is time, because we have to think of a story in a short amount of time. So that is our biggest concern. But however, we are able to think of a original story based on Greek mythology and a mix of Gothic, eerie and dark humor. Một cái khó khăn em thấy là cái project, tức là khi mà học xong thì thầy sẽ giao một cái project thuyết trình. Đó, thì trong nhóm của em thì có 5 người, thì có 9 người 10 ý, nên là tụi em thì sẽ gặp những cái khó khăn nhất định trong việc là thống nhất cái quan điểm, cái ý kiến là nên hoàn thành cái project như thế nào, và rất là khó khăn thì mọi người mới chọn ra được một cái ý tưởng. Và khi mà tham khảo lại với thầy về cái ý tưởng này như thế nào thì thầy nói là cái ý tưởng này nó khá là chung chung và có nhiều nhóm có ý tưởng tương tự rồi, thì bây giờ phải làm sao đó để nó nổi bật nhất. Thì là tụi em lại phải tốn thêm cái thời gian lại thảo luận về cái nên chọn cái chủ đề gì, và tiêu tốn rất là nhiều thời gian của tụi em. Cuối cùng là cái sản phẩm thì mặc dù vẫn thành công nhưng mà không được như mong đợi, và em cảm thấy là mình có thể làm tốt hơn nữa. Okay, yeah, so the most challenging part of last week for me would probably be on the stop motion day. I remember me and a few other persons were on a team, and we were given this like very short amount of time to finish a project. It was like half the amount of time other teams have, because we got there late. So we were given these resources, so we were given a plan and an objective, but we realized that we cannot achieve that objective in time if we were to go the traditional way. So we have to think outside the box in terms of like establishing a workflow. It was a high risk and high reward situation. So I ended up proposing to the team that we would go along with my plan to shorten the amount of time we have to work on this project, but we would still achieve everything in time. Cái khó khăn đó là bất đồng quan điểm trong nhóm trong cái bài thực hành mà thầy ghi vậy. Lên câu chuyện á, là mỗi người có một cái ý tưởng riêng của mình á, thì ai cũng không nhường ai đó. Tại lúc nói ra cho nhau nghe cái ý tưởng của mình á, thì em thấy bài của bạn kia thì hợp lý, có ý nghĩa riêng của bài đó. Thì em muốn gửi đến thầy Ghi là em rất là cảm ơn, rất là tri ân thầy, rất biết ơn thầy bởi vì cái tuần lễ học rất là bổ ích và rất là hữu ích. Và em mong muốn là thầy có thể đến Việt Nam nhiều hơn và chia sẻ những cái bài học hữu ích hơn cho nhiều bạn trẻ sau này. Và cái tuần lễ học này em thấy rất là hữu ích, thì nếu mà những cái bạn trẻ có cơ hội thì nên tham gia buổi học đầy đủ và học hỏi thêm nhiều kiến thức, nó sẽ sẽ có ích cho cái sự nghiệp sau này của mình. Em muốn cảm ơn thầy Ghi và cũng như thầy Bảo và các bạn học chung với em, giúp em có một trải nghiệm mới. Rồi các bạn của em thì cũng giúp em có một suy nghĩ mới về làm việc nhóm. From the bottom of my heart, I would like to thank Mr. Guy-Roger Duvert for spending his valuable time to travel here and give us his very interesting and amazing masterclass. And I also hope the students who attend the masterclass week will improve their storytelling essential skill. Well, thank you so much for everything you've done for us over the week. I really adore you. I really admire you. You have, well, you're a very charming person, and I honestly hope we will be able to see you again sometime next year, or even just like in the near future. And for everyone else pursuing a career in animation, I'm with you. I'm also doing that. And if there's like any wisdom, I guess I would like to give to everyone is to think outside the box, work smarter, not harder, and
you're not alone. I'm with you. I would like to share my sincerity to Mr. Duvert. Thank you for your time and consideration. Thank you for your lessons for this masterclass. It's an honor to talk with an awesome and amazing person like you, Mr. Duvert. And to my teammates, my group of friends, please try hard to think of a better story and wish you guys the best of luck and try to create better animations and have a chance to work with big companies like DreamWorks and Pixar. Thank you very much.